खबरां दा लेखा जोखा फरवरी 18-2025 तुहाडे तक पहुंचा रहे ने लिकर 62। हर प्रकार दी लिकर वाइन ते बीयर खरीदण दे लई लिकर 62 दे उत्ते पधारना। विआह शादी है, पार्टियां ने, वड्डे समागम ने, वड्डी मात्रा ते वड्डी वैरायटी दे विच हर प्रकार दी शराब, वाइन ते बीयर खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड ते पैंदे लिकर 62 ते पधारो। Canadian egg price stable at US cracks record highs. Many customers south of the border are scrambling to get their hands on a carton of eggs as prices soar amid a devastating avian flu outbreak. From January 2022 to January of 2023, United States egg prices went up to 150%. In Canada, over that same period of time, egg prices went up by 4%, explained Bruce Muirhead, chair of the public policy at the Egg Farmers of Canada and a professor at the University of Waterloo. I'm absolutely convinced that we won't see the price hikes in Canada that they are seeing in the United States. Muirhead shares that the virus is particularly detrimental to the American egg system for a couple of reasons. Their egg farms are so large. They've gone under the mantra of go big or go home. So the average egg farm in, say, Iowa, which is a small state of about 3 million people, is about 2 million laying hens. They also have farms of 6 to 8 million laying hens in the US. The size of a chicken farm is a bit determinate, with Muirhead saying it's easier for infection to spread, wiping out birds, particularly overnight. Laying hens catch it very easily. They don't have the same sort of even remote resistance to avian influenza that wild birds might have. They have about 300 million laying hens in the US, but over the last 3 years, probably half of that number have had to be euthanized because of avian influenza. Muirhead points out that in Canada, the average egg farm is about 25,000 birds. We certainly experience avian influenza outbreaks in Canada, but not nearly to the same extent as they do in the United States. Ours are family farms for the most part. They are fairly geographically dispersed right across the country. As a result of that, it's almost like a natural protection against the spread of avian influenza, he shared. Our system lends itself to the kinds of cooperation and cooperative mentality that doesn't exist in the United States. Egg farmers help each other in Canada, as opposed to the much more competitive atmosphere that reigns in the United States. Muirhead explains that if one province is short on eggs, other Canadian farms step up in to help, so there's no impact on consumers. I do think our system is much superior to theirs. Despite all the protections in place, one province has struggled the most with the virus. BC has the largest number of avian influenza infections in Canada, but it doesn't have the same enormous impact in Canada that it would be on the United States. I think our egg farmers practice biosecurity methods which are the state of the art and second to none. But Muirhead isn't without concern, as he stresses the number of outbreaks has increased over the last 3 or 4 decades. It seems to be becoming much more predominant now than it was 30 or 40 years ago. When you look at the period since 2004, all across North America, there have been outbreaks of avian influenza on one type or another periodically, but when you look at 2014, 2015, 2018 and 2019, it's becoming more frequent, and it's something farmers really find very difficult to prevent. You can protect all your hands all the time. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੀਅਨ ਫਲੂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੀਅਨ ਫਲੂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 150% ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ BC ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਅਨ ਫਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। Mark Carney trouncing liberal leadership rivals at fundraising. Former central banker Mark Carney is dominating the fundraising field in the race for the federal liberal leadership, and his main rival appears to be trailing at the back of the pack. Financial data published by Elections Canada shows Carney raised $1.9 million for his leadership bid, more than 8 times the sum collected by his nearest fundraising competitor. Former Liberal House leader Karina Gold raised about $236,000 and more than 600 donors, while Montreal businessman Frank Baylis raised more than $227,000 and 59 people. Former Finance Minister Chrystia Freeland, widely considered to be Carney's main rival for the leadership, raised just under $227,000 for nearly 300 people, while Ruby Tulla came in last by raising $115,000. The data covers any funds gathered from supporters from the first day of the contest to 4 weeks before the party's voting day on March 9th. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ $1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2,27,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੂਬੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ $1,15,000 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। New details emerge in Toronto Pearson crash. Passenger injuries updated. Video shows Delta plane flipping. New details are emerging in the crash at Toronto Pearson Airport, including an update on the injured passengers and a video showing the Delta Airlines plane flip over on the tarmac. Delta Airlines confirmed that 21 injured passengers were initially transported to local hospitals. As of Tuesday morning, 19 have been released. Our most pressing priority remains taking care of all customers and Endeavour crew members who were involved, said Delta CEO Ed Bastian.
We'll do everything we can to support them and their families in the days ahead, and I know the hearts, thoughts, and prayers of the entire Delta community are with them. We are grateful for all the first responders and medical teams who have been caring for them. A strong winter storm resulted in snow blown by winds when the Delta Airlines flight from US carrying 76 passengers and 4 crews attempted to land at around 2:15 p.m. on Monday, February 17. Officials have said communications between the tower and the pilot were routine on approach. Orange says they transported one pediatric patient to sick kids, a male patient in his 60s to St. Michael's Hospital, and a third patient to Sunnybrook Health Sciences Center in Toronto. All 3 suffered critical injuries in the crash but are expected to survive. 22 of the 78 passengers on board the flight were Canadian. Deborah Flynn, President and Executive Officer of the Greater Toronto Airports Authority, said on Tuesday that the cause of the crash remains under investigation and noted that it was too early to speculate on the circumstances. Instead, she thanked first responders and crew members for assisting. They're heroes, Flint said. Peel Regional Police Deputy Chief Mark Andrews said their responses were robust. We were able to respond in a timely manner. He said we were prepared for the event, and as extreme as it was, in my mind, it no doubt saved lives. Images and videos posted on social media show a plane flipped over on the tarmac and passengers fleeing the jet as emergency crews respond to the scene. An audio recording from the tower at Pearson Airport shows Delta Airlines Flight 4819 was cleared to land at about 2:10 p.m. local time on Monday. The tower warns the pilots of a possible airflow bump in the glide path as the plane comes into land because of a preceding aircraft in front of it. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ 2:10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 19 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਕੱਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 2:10 ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। Green Party says it will run full slate of candidates in coming federal election. The Green Party's leaders say they will have a full slate of candidates for the next election, which could be called as soon as March 10th. Party co-leader Elizabeth May says the party is still vetting potential candidates, but it expects to run someone in every federal riding. Liberal leadership candidate Mark Carney has not ruled out the possibility of calling a snap election if he becomes Prime Minister on March 9th. May says the party's preparations for a spring election include a new logo, a green circle. Co-leader Jonathan Padnall says that more policy proposals will come soon and the logo is the first step in unveiling a new platform. May says she wants to see Parliament return to work after the Liberal leadership race instead of sending Canadians into a snap election. Green Party ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੋਗੋ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਸਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ। BC Life Labs prepares for rotating closures after notice of strike. Life Labs in British Columbia says some of its more than 100 centers will be subject to rotating temporary closures starting Thursday as part of job action taken by its union workers. The BC General Employees Union, which represents about 1,200 Life Lab workers, announced the job action Sunday after what it said was months of negotiations and the company's refusal to bring wages and benefits in line with the cost of living. Life Labs, a lab testing service provider, says in a statement that as a designated essential service, it will continue to operate and do everything in its control to minimize several disruptions from the rotating closures. Union President Paul Finch said in an interview that the union is going to take whatever measures it needs to get a fair deal for its members, but is hopeful to be able to reach an agreement in the coming weeks. Finn says lab technicians working in the public sector are doing the same work as Life Labs employees, but there is a substantial wage gap between 4 and 16% or up to $4 an hour. The union says the workers have been working without a contract since April 1st of 2024, and in November it voted 98% in favor of strike action. Life Lab says it serves more than 7.1 million patients in BC at 129 collection centers located in urban and rural communities. Life Lab was purchased by US-based Quest Diagnostics last summer in a $1.35 billion deal, a transaction that has raised concerns from the union. Finn says he's worried the American Fortune 500 company will increase its profit margin at the expense of patient care and the needs of their union members. But while we think very practically we don't want to see this kind of American-style incursions into our healthcare system, said Finch. Clients are being asked to check Life Labs' online location finder or information on centers that are open for service. ਲਾਈਫ ਲੈਬ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲਾਈਫ ਲੈਬ ਤਕਰੀਬਨ 7.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਾਈਫ ਲੈਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਉਹ ਅमेरिकन बेस है जिसके उत्ते पहला भी इस गल ते रोला पै चुका है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां द लेखा जोखा प्रोग्राम से आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया गया है लिकर 62। जी हाँ, किसी भी तरह के लिकर परचेस करना हो तो 6285 किंग जॉर्ज हाईवे पे जरूर पहुंचिए। लिकर 62।